আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে প্রফেশনাল মানে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করবেন। আমি আমার ইউটিউব গেলাম, যাওয়ার পরে আমি আমার যেহেতু অনেক ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফেলছি, সেটা আমি দেখাচ্ছি। যাদের ইউটিউব চ্যানেল খোলা নাই আপনারা এইখানে যাবেন, যাওয়ার পরে সেটিংসে গেলে আপনাদের দেখাবে যে যাদের খোলা আছে আপনারা এই সেটিংসে যাবেন। সেটিংসে যাওয়ার পরে কী করবেন, অ্যাড অর ম্যানেজ ইউর চ্যানেল, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে সমস্ত চ্যানেলগুলো দেখাবে। এখন আমি এখানে আমার যত 4টা চ্যানেল আছে, এখন আমি একটা নতুন চ্যানেল তৈরি করব। শুধু ক্রিয়েট চ্যানেলে দিলাম, চ্যানেলের নাম দিচ্ছি আমি ভিউয়ার্স। চ্যানেলের নাম দিচ্ছি আমি দিলাম, দেওয়ার পর আই এগ্রি ক্রিয়েট, যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। আমি কন্টিনিউ দিলাম। এখানে ফোন নাম্বার চাচ্ছে, আপনারা একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিবেন। ভেরিফিকেশন কোড দেখাবে। আমার ভেরিফিকেশন কোডটা দিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, ভেরিফিকেশন কোড চাইবে, আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে নাও চাইতে পারে, সেটা আপনারা চাইলে দিবেন, না চাইলে দিবেন না। আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা সেটিংস করব চ্যানেলের জন্য। সরি ভিউয়ার্স, যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ক্রিয়েট করা হয়েছে, সেটা আমি সুইচ অ্যাকাউন্টে যাব। সুইচ অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে আমার এই চ্যানেলটাতে যাব। এখন আমি দেখাবো কীভাবে লোগো দিতে হবে, ব্যানার দিতে হবে। ভিউয়ার্স, এখানে আসার পরে আমি আমার চ্যানেল কাস্টমার চ্যানেলে গেলাম। ভিউয়ার্স, কাস্টমার চ্যানেলে যাওয়ার পরে আমরা কী করব, এখানে লোগো দিব, ব্যানার দিব, কন্টিনিউ দিলাম, কোনো প্রবলেম নাই। এখন লেআউট, এটা আপাতত এইভাবে থাকবে। ব্র্যান্ডিংয়ে আমি লোগো দিব। আমি আমার লোগো অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেলছি, সেটা দিচ্ছি। লোগো দিলাম, দেওয়ার পরে এখানে ডান দিলাম। তারপরে আমি ব্যানার দেব, ব্যানার দিচ্ছি, দিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, ব্যানার দেওয়ার পরে আমি এই যে ওয়াটারমার্ক, এটাতে আমি চ্যানেলের লোগোটা দিব। চ্যানেলের লোগো এটা দেব। যখন ইন অফ ভিডিও মানে শুরুতে আপনাদের দেখাবে এই চ্যানেলের লোগোটা, সাবস্ক্রাইব করতে বলবে। দেওয়ার পরে আমি কী করব, এটাতে পাবলিশ করে দেব। আপনারা এইভাবে প্রফেশনাল মানে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট অ্যান্ড সেট আপ করবেন, আমি যেভাবে দেখা দিচ্ছি।
ভিউয়ার্স এইভাবে তৈরি করবেন। যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ক্রিয়েট এন্ড সেটআপ লোগো এবং ব্যানার ডিজাইন করা হলো, আমরা ব্র্যান্ডিং এ যাব। ব্র্যান্ডিং এ আমরা একটা ডেসক্রিপশন দেব। এখানে ভিউয়ার্স এখানে কি সম্পর্কে চ্যানেলটা সেটা সম্পর্কে দিতে বলতেছে, সেটা আমি একটা ডেসক্রিপশন লিখে নিব। লিখে নেওয়ার জন্য আমি গেলাম চ্যাট জিপিটিতে। চ্যাট জিপিটিতে যাব, দেওয়ার পরে সুন্দর করে একটা ডেসক্রিপশন লিখে নিব। আমরা লগ ইন করলাম। আপনাদের যারা চ্যাট জিপিটি এখন খুলে নেই আপনারা খুলে নেবেন। এখন আমরা লিখে নেব যে রেসলিং। রেসলিং সম্পর্কে শর্ট শর্ট ডেসক্রিপশন লেখার পরে আমরা এন্টার এড করব। ভিউয়ার্স এখন আমরা এই ডেসক্রিপশনটা কপি করে নিব। নেওয়ার পরে আমরা চ্যানেলে যাব, এখানে ডেসক্রিপশন দেব, লিখব ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দেওয়ার পরে আমরা যেটা কপি করে নিলাম পেস্ট করে দেব। দেওয়ার পরে অ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেবেন ল্যাঙ্গুয়েজ দেবেন ইংলিশ, কারণ এখানে এই চ্যানেলটা ইংলিশ রিলেটেড, কারণ সমস্ত কিছু ইংলিশ রিলেটেড। তারপরে আমরা এখানে অ্যাড করতে পারবেন, অ্যাড লিঙ্ক, এখানে সোশ্যাল লিঙ্ক আপনারা অ্যাড করতে পারবেন, সমস্যা নেই। অ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা কপি করবেন, কপি করে এখানে বসায় দেবেন, এটা এইভাবে দেবেন। পেঁয়াজ আপনার এখানে লিঙ্ক দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এখানে আপনারা আপনাদের ফেসবুক লিঙ্ক দেবেন। আমি আমার ফেসবুক লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি।
ফেসবুক লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এখানে। সেটা দিব, দেওয়ার পরে আমি এখন জিমেল দেব। মানে চাচ্ছে যে কি টাইটেল, এটা কি কিসের দিব, এটা আমাদের ফেসবুক দিলাম। ফেসবুক দেওয়ার পরে ফেসবুকের লিঙ্ক দিলাম এখানে। ইমেল দেবো, আমরা একটা ইমেল দেবো মনে করেন রেট gmail.com দেওয়ার পর আমরা পাবলিশ করে দিব। এইভাবে আমরা আমাদের চ্যানেলে সেটিং করবো। এরপরে আমরা যাবো সেটিংসে যাওয়ার পরে চ্যানেল ইউএইডি থাকবে, চ্যানেলে এনে দেবো কান্ট্রি দেবো বাংলাদেশ, যেহেতু বাংলাদেশে থাকি আমরা বাংলাদেশে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশ কিওয়ার্ড চ্যানেলটা যে রিলেটেড, যেমন দিলাম দেওয়ার পরে দিলাম এগুলো কিওয়ার্ড দিলাম, অনলি এগুলো লিখে সার্চ করে এগুলো দিলাম। অ্যাডভান্স সেটিংসে দেব। এই চ্যানেলটা প্রত্যেকের জন্য থাকলে ইউডিতে থাকবে, এটা ফিচার ইউডিটি। এখানে আপনাদের ফোন নাম্বার ভেরিফাই করতে হবে, আপনাদের ফোন নাম্বার ভেরিফাই করে নেবেন। আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ফিচার, এগুলো আপনারা করে নেবেন। অবশ্যই আপনাদের যে চ্যানেলটা খুলবেন প্রফেশনাল মানে, বা আপনি যদি ইউটিউবিং করতে চান তাহলে আপনার ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে আপনার জিমেলটা খুলবেন, তাহলে পরবর্তীতে ফেসবুকের জন্য কোনো ভেজাল হবে না। তো এইভাবে আজকের ভিডিওটা কীভাবে ইউটিউব চ্যানেল সেট আপ করতে সেটা আমি দেখে দিলাম। পরবর্তী ভিডিওতে কীভাবে চ্যানেল এসইও করতে বা ভিডিও এসইও করতে হয় পরবর্তী স্টেপে আমি দেখিয়ে দেবো। ধন্যবাদ।